പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ? ഇപ്പോഴോ? പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ? Okay. Now we will move on to the new topic. Before that, we have to see one of the topic, that is effects of finite word length in DSP. Okay, effect of finite word length in DSP. Note down effect of finite length in DSP. Okay. Effect of finite word length in DSP. Note down the topic, effect of finite word length in DSP. Okay. What do you mean by finite word length? Last classes we have learned how to design the filters. Okay, we have learned how to design the filter. Design the filters means that you have to find the values of filter coefficients. Okay, you have to find the values of filter coefficients for designing any type of filters. Okay, for designing any types of filter, that is h of n values. ഓക്കെ, IIR FIR ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ്. അതല്ലേ ചെയ്തത്? അതായത് ഇപ്പം വെൻ വി കൺസിഡർ ദി വിൻഡോ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, വെൻ വി കൺസിഡർ ദി വിൻഡോ മെത്തേഡ്, you have designed or you have found the values of h of n. Okay, h of n using rectangular window, hamming window, Hanning window, etc. Okay. Okay, അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് filter coefficients have particular value. Okay, filter coefficients has particular or unique values. അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നമുക്ക് that we cannot assume any values, but you should find the values of the filter coefficients, okay, with the given specification. It consists of particular or unique values. Okay,
That is, we cannot. Okay, filter, note down the points. Filter coefficients cannot assume, cannot assume any values. Okay, filter coefficients cannot assume any values. Okay, and there is a finite number of bits used to represent the coefficients, and that is known as word length. Okay, there is a finite number of bits used to represent the coefficient. Okay, നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഎഫിഷ്യന്റ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, that is, there is a finite number of bits used to represent the coefficient, and that is known as word length. Okay, there is a finite number of bits. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോണം. ബിറ്റ്സ് used to represent the coefficient, and that is known as word length. Okay, and that is known as word length. Okay, from എന്താണ് word length? What do you mean by word length? What do you mean by word length? Word length means that the finite number of bits that is used to represent the coefficients. Okay, the finite number of bits, അതായത് we can represent the filter coefficient h of n using bits. Okay, the number of bits used to represent those coefficients are known as the word length. Have you understood this much? മനസ്സിലായോ ഇത്രയും വേർഡ് ലെങ്ത് എന്താന്നുള്ളത്? Okay, assume, or if there are b number of bits used to represent a word. There are b number of bits used to represent a word. Then 2 raised to b different values can be represented. Note down, if there are b number of bits used to represent a word, then 2 raised to b different values can be represented. Okay, can be represented. And also in practice, the lowest possible b is selected for the economical reasons. This causes unacceptable errors known as finite word length, FWL effect. Okay, അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബി വാല്യൂ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ്, എത്ര ബിറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ ബി വാല്യൂ മിനിമൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? There can be a effect known as finite word length effect. Okay, that is for economical reasons, when b value, okay, b value is selected lowest as possible. Okay, as possible, and this causes unacceptable error known as finite word length effect.
finite word length effect. Okay, the b value or the chosen b value is lowest as possible for certain economical reasons, and this causes the error or the certain effect known as finite word length effect. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് finite word length effect വരുന്നത്? The filter coefficients that we have found out using the design or through the design procedures can be represented using finite number of bits, that is b. Okay, when this b value or the number of bits needed to represent the certain coefficient or filter coefficient, that is this b value is selected lowest considering the economical reasons. Okay, when this b value becomes the lower value or lowest value, this causes an unacceptable error known as finite word length effect. Have you understood this much? And this effect is, and this effect is and this effect is non-linear. Okay, this leads to non-linearity among the coefficients. Okay, this leads to non-linearity among the coefficients. ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ? Okay, this leads to the non-linearity among the coefficient. And we can consider three situations in which the finite word length effect is significant. Okay, the finite word length effect is significant. Okay, we can consider three situations, that is analog to digital conversion. Okay, first case is analog to digital conversion. Okay, what do you mean by analog to digital? We are converting an analog signal to digital. Okay, we are converting an analog signal to digital. That is the first situation. And second one, when the filter coefficient are approximated, the transfer function or the transfer characteristics also changes. അല്ലേ, നമ്മൾ എച്ച് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 2.3 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2.396 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു 2.4 അങ്ങനത്തെ സർട്ടൺ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, therefore the second situation is when filter coefficient are approximated. Then the transfer chara also changes. When an operation is performed. Okay, when an operation is performed. ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും ആവാം, അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ദ ത്രീ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദി ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്റ്റ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് വെൻ യു കൺവേർട്ട് ആൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഡിജിറ്റൽ. The second situation is when you approximate the filter coefficients. Thereby, the transfer chara or transfer function changes when you approximate the filter coefficient. The third situation is that when you perform an operation. Okay, when you perform an operation.
Okay. Next portion. You have already learned this portion, that is number representation. Number representation. ആരെല്ലാം പറഞ്ഞേ നമുക്കൊരു നമ്പറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? You can represent a number by using sign magnitude, ones complement, twos complement. ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും? ബേസിക് ടോപ്പിക് ആണ്. സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലേ, പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, addition, etc. And the second one is ones complement. And the third one is twos complement. നോട്ട് ചെയ്തോ ഇത്രയും? ones complement, twos complement, sign magnitude. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തേ. Using sign magnitude, .8125 എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? You can note ചെയ്തോ, you can represent it as 0.11010. And if it is a negative of 0.8125, you can represent it the sign magnitude as 1 and the other term as 1.11010. Okay, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ്. വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഒന്ന് എടുത്തേ, ഈ മേലത്തെ നമ്പറിൽ എടുത്തേ. Same as that, you have to find the twos complement also. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ. 5 minutes തരാം, ചെയ്ത് നോക്ക്. വൺസ് കോംപ്ലിമെന്റ്, ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ. അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചോ. നെക്സ്റ്റ് topic is processors. Okay, there are two types of processors. Okay, that is, first one is the fixed point arithmetic, and the second one is floating point arithmetic. Fixed point and floating point നോട്ട് ചെയ്തോ. രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ്. The first one is that when you're considering the fixed point arithmetic, you have to keep the decimal point after the bit 2 raised to 0. Okay, there is a
decimal point placed after the bit 2 raised to 0. Okay, that is, for example, if you are considering 3.625, ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0.101. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി ഡെസിമൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഡെസിമൽ പോയിന്റ്, അതായത് ഇതാണ് 2 raised to 0. You have to place the point after the bit 2 raised to 0. Okay, this is called as fixed point arithmetic. Okay, this is known as fixed point arithmetic. Now the second type is floating point. Okay, the floating point arithmetic. A decimal number a can be represented as a equal to plus or minus m dot 2 raised to e. Okay, where you can say the m as Mandisa. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാൻഡിസ ആരെല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഈ എന്താണ് ഈ എ? അതായത് എം എ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു ഇ ആണെങ്കിൽ, വെൻ എം ഈസ് മാൻഡിസ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇ? എന്താണ് 2 റേസ് ടു? എന്താണ്? എക്സ്പോണന്റ് അല്ലേ? എക്സ്പോണന്റ്. Exponent can be positive or negative, and Mandisa can be between the range 1/2 and 1. Okay. For example, if you consider 3.5, you can represent it as 0.875. That is 3.5. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0.875 into 2 raised to 2. Okay, where Mandisa can be again, that is, this will be Mandisa and this will be exponent, and again the Mandisa can be represented as, that is, m can be represented as 0.111 and e can be represented as 010. Okay, that is, there will be 4 bits. Okay, there will be 4 bits for Mandisa and 3 bits for exponent. Okay, this is the floating point arithmetic. Okay, the advantage is that you can represent the numbers in a wide range. Okay, that is, wide range of number representation. Numbers can be represented using these types of processors or arithmetic. Okay, the disadvantages is that mathematical operations such as addition, multiplications are complicated when you consider this case. Okay, the mathematical operations such as addition, subtraction, or multiplication, etc., are very complicated. And this fixed point arithmetic, normally this is used, fixed point arithmetic, and floating point is considered for the FFT. Okay, FFT and convolution. FFT and convolution. Okay. Normally, fixed point arithmetic is used to represent the numbers, and for floating point, normally we use FFT and convolution. Okay. Now the next topic is എഴുതിയെത്രേ?
எழுதியோ? Now is quantization and overflow. Quantization and overflow. What do you mean by quantize or quantization? Quantization occurs when any real number is substituted in with nearest integer. Okay, when any real number is substituted in with nearest integer. Okay, means what? That you are rounding off the particular number. Okay, അല്ലേ? അതായത് ഒരു റിയൽ നമ്പറിനെ വിത്ത് നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Basically it means the rounding off. Okay, you can write example. If we are considering 3.6, we can round it as 4. Okay, with nearest integer. Okay, what happens is that in this case the word length get reduced. Okay, decreased. In this way, that is when you substitute the 3.6 with the nearest integer 4, the word length gets reduced. Okay, that is, you can write it as, or you can express it as 1101.0111011. What happens is that after you substituting 4, the number can be represented as 0110. Okay, this will be the quantization. And the common forms of quantization in DSP are the common forms of quantization in DSP are: first one is rounding, second one is twos, complement, truncation, and the third form is magnitude truncation. Magnitude truncation. Okay, these are the common forms of quantization. That is, first form is rounding off, the second form is two's complement truncation, and the third one is magnitude truncation. Okay, and third one is the magnitude truncation. Okay, next you have to learn a term known as quantization noise. Quantization noise. That is, E of n equal to xq of n minus x of n, where you can represent these terms as, when you consider a quantizer, the input will be the x of n. Okay, the input will be the x of n, and you will get the
quantized output, that is xq of n. Okay, that is, for example, we can consider again 3.6. After quantizing, we will get the answer as 4. Okay, and the quantization noise means the difference between the xq of n and x of n. Okay, that is, e of n will be equal to xq of n minus x of n, where x of n is the real number and xq of n is the quantized form of the given real number. For example, when you give input as or x of n as 3.6, you get the output or after quantization as 4. Okay, and we can also represent a graph between x of n and xq of n. This is known as quantization theorem. Okay, this is known as quantization theorem. Okay, please note this much. Therefore, we have seen the finite word length in DSP and the representation, number representation, sign, magnitude, 1's complement and 2's complement, and the two different types of processors or arithmetic processor, that is fixed point and floating point, and the quantization and overflow. Okay, next we will see, next topic is the input quantization error and stationary random process. Okay, we can see in the next class.